Please open the door, Sir. Braucht da wieder einer Hilfe? Ich möchte ja gerne alle kalt machen. Ganz ehrlich, wenn wir so dicken kalt gemacht haben, dann können wir bestimmt auch da unten aufräumen. Bin ich mir sicher. It's locked. It's locked. Wie ist es ja alles locked? Ich glaube, wir gehen mal da unten gucken, was da los ist. Ah. Guten Tag. Ja, moin. Kommst überraschend? Aber du bist nicht so ein... bist aber gar keine Herausforderung, Junge, ne? So, ich lutsch dich aus. So. Ausgezutschelt. I cannot enter. Hat man schon? Ja. Jetzt mal lieber einen anderen Tag, die ausgewählt, Kollege. Das sind Vampirjäger, ne? Was machen die gegen so einen... Aber ich bin doch ein normaler Bürger. Normaler Bürger, der Hunger hat. Hölle finde ich geil. So. Mit dem Stückchen in die Schnauze. So gehört's ja doch. Wir nicht vergessen haben, über zu looten. Hier. Koffer mit Upgrade-Zeug. Nice, nehme ich gerne. Ich jault hier in der Stadt rum, wenn hier auch jetzt Wölfe rumlaufen. Kein Wunder. Wer soll die Tür öffnen hier? Ich sag gar keinen Aas. Tür öffnen könnte. Ich wollte eigentlich noch mal gucken. Hier braucht wieder einer irgendwie Hilfe. Ich möchte ja zur Whitechapel, das ist in eine andere Richtung, aber verlangt zieht mich gerade nach hier hin. Auch nicht. $15, okay, mein Verlangen zieht mich spontan in die andere Richtung. Weiß auch nicht warum. Kann vielleicht daran liegen, weil das ist, glaube ich, noch so ein Gebiet, da würde ich mich doch nicht rantrauen, wenn die rot werden. Von der Zahl her. Rot ist meistens nicht gut. Wir können auch sprinten. Sache, die ich irgendwie fett vergessen habe. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Jetzt schon Whitechapel? Ach, das ist ja Whitechapel, stimmt. Ist ja quasi, hier sind ja alle Bezirke quasi auf einer Karte.
ist halt nur Bezirk halt. Wer hat schon hinter sich hier? Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert! Stop it! Wir hatten eine Sequenz da oben. Ping gemacht. Gar nicht stören eigentlich, aber hey. Große Pillendose für die Wissenschaft. It's locked. Bekannt. Also natürlich sind die alles unbekannt, weil ja alles ja ist eine neue Gegend. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Alles klar. Wir leben in London. Erstmal trotzdem fragen, ne? Hast du die Medikamente dieses Mannes gestohlen? What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Er hat dich verwechselt. Was du getan hast, ist unverzeihlich. Du hast dir ein leichtes Tier ausgesucht. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Suche nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Fragen? Nee. Goodbye, young man. The wet boots will be proud of me. Ja, die Wettboot Boys. Viel von gehört. Drugs from the sick and suffering. When science Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. In London. Erzählen Sie mir von diesem Ort. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Haben Sie keine Familie? You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Wir führten einst ein besseres Leben. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Was besorgt Sie? Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Fragen?
Warum haben sie auf diesen Jungen geschossen? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. Erzählen Sie mir vom Krieg. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Barbarische Methoden. Sie müssen sich nicht schämen. Reißen sich zusammen. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Nur nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Migräne. Behandlung gegen Migräne. Können wir auch noch nicht machen. Das Zeug, was noch keine Medizin herstellen können für. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Kommen wir zurück zum Jungen. Erschöpfung. Hey, Junge. Wir haben auch eine Erschöpfungs-Dings, ne? How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Hier. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. So. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Zack, Medizin. Nee. Goodbye, young man. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Das bringt ja quasi nur die Blutqualität hoch, was eigentlich nicht für uns relevant ist. Außer wir werden halt, würden die halt auslutschen. When science fails you, this elixir will give you faith again. Hey, ich verkaufe die Schlangenöl. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. In London irgendwelche interessanten Personen hier. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Wie geht es den Anwohnern? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Leute, denen ich aus dem Weg gehen sollte? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Fragen? Nee, Hinweise. Ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Was hatten die so? Brandenburgs Mixtur mit einer größtenteils lateinischen Liste der Inhaltsstoffe. Der Gegenstand kann in wiederverwertbare Bestandteile zerlegt werden.
Heftigen Zeug verkauft die. When science failed you, this elixir will give you faith again. Nein, ne? Will ich natürlich alles erkunden hier. Bräuchten noch so ein hier so eine haben wir hier schon. Ich muss mal zum Unterschlupf gehen. This elixir will give you faith again. Eigentlich müsste ich zum Unterschlupf. I cannot enter. An der Seite. Das ist auch schon gegenüber. Das ist allerdings. Nö. Finden wir auch hier was drin, weiß ich nicht. Groschen, ein bisschen Loot gibt's hier. Also, ist okay, ist ein Unterschlupf. Das ist doch alles richtig. Macht hier. Unterschlupf hinterm Ladescreen ist auch ganz strange, oder? So, Bronchitis, Erkältung, Lungenentzündung, Blutvergiftung, Blutarmung, Erschöpfung. Ja, nix für Dings. Kopfschmerzen und so. Kopfschmerzen kann man zu upgraden? Doch nicht. Zerlegen. Zerlege ich mal. Zerlege ich. Das Fläschchen zerlege ich auch. Und würde ich gerne verkaufen. Die Zigaretten, Zigaretten irgendwie auch. Eigentlich eher alles verkaufen. Halt wieder ein paar Dinge ausgeben, ne? Drin. Da finde ich echt strange, dass da ein Ladescreen ist. Das ist eigentlich unnötig. Naja, ne. Hier ein bisschen Stuff. Aber es sind nicht keine Leute nachgespawnt. Gut, hier hat man noch nichts, eigentlich noch nichts besiegt. Whitechapel.
right? It's not my call, Baron. You pay one way or another. Please, Joe. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Du kannst doch kein Vampir in dein Haus lassen, Junge. Das ist ja nett, dass ich Vampir bin. Ich nehme nur dein Zeug mit. Was du so hast. Pain and suffering in Den nehme ich doch gar nicht mit. It's locked. Nein, das ist ja verschlossen. Professionelle Vampirjäger. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie nicht, ihn zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampirjäger. Diese Männer und Frauen sind selten, aber sie wissen, wie man mit diesem bösartigen Wesen umgeht. Es scheint auch so, als würde einige von ihnen unter dem Namen Wache vom Priven zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmerzung aller Vampire in London verschrieben. Sie sind ihre Freunde, sie sind nicht allein. Es gibt Lösungen, seien Sie schlau, verbreiten Sie die Kunde. Burns, Crossley, melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Habe ich echt so langsam, ob man für die Truhen echt die Leute kalt machen muss. Wahrscheinlich sogar. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? In London, wie fühlst du dich? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Glücklich in Whitechapel zu leben? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Du hast ein Zuhause, deine Lage könnte schlechter sein, dein Vater hat sein Bestes getan. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Warum verlässt du diesen Ort nicht einfach? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Ich verstehe. Die Fragen. Hinweis benötigt, Alter. Okay, mit denen kann man noch mal was machen. Nur nach Schwester Dr. Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Hat sie recht. Goodbye, young man. Take care of yourself. Ich kapiere es, warum der nicht rausgehen will. Even my dreams. Schöpfung, nein.
Hätte doch was machen sollen. Man sollte die Medizin auf Vorrat machen, aber man weiß ja nie, was man braucht. Priester. Kirsche. Brenne ich da direkt, wenn ich da reingehe? Sollen wir es mal testen? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. In London, wie läuft das Geschäft? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Etwas Ungewöhnliches bemerkt. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Und sie verletzt. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Sonst galt's. Nur noch Schwester Dorothy Crane. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Sie ist eine gute Schwester. Klar beschuldige sie die Migranten. Sie versuchen nur zu helfen. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Fragen? Nee, handeln, das hat er so. Right then. Show me what you have. Ja. Auch Crafting-Zeug. Das ist der Kollege, der Leute also ein bisschen. I should never have taken up my father's business. Hier. Ich glaube, ich muss mal gerade mal Ermüdungszeug holen, obwohl er muss. Ja, nee. Schon direkt abgelehnt, die Idee. Mir gefällt das hier gar nicht, dahin zu gehen. Ich muss ja wieder durch Ladescreen. Ich hab vergessen, da hätte ich gerade Medizin geholt, aber. Hab keinen Bock. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. In London, was machen Sie hier? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Über den Ärztemenü. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out.
Drangsalieren Sie gerne Leute. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Überleben ist ein Naturgesetz. Sie hätten sich weigern können. Sie sind ein Krimineller. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Nach Schwester Dorothy Crane. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Frage, Harry ist unglücklich in Whitechapel. Ach, das ist, wow. Das ist der Vater von Harry. Der sich nicht traut rauszugehen. Ja, kann ich verstehen. Das ist ja schon der Vaterarsch. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Aber nichts, fürchten Sie sich nicht verhaftet zu werden. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Sag mal so, der scheint vielleicht auch nicht so ein Arsch gegenüber seinem Sohn zu sein, wenigstens. Eventuell. Goodbye, Mr. Peterson. Der scheint vielleicht noch, ja, also gegenüber seinem Sohn wahrscheinlich nicht. Aber ich würde sagen, weil wir haben schon 4 Uhr. Ich will jetzt Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich heute um 18 Uhr wieder. Mal gucken. Oder so, ne? Oder spätestens dann halt Wochenende oder so. Mal gucken, ne? Immer schön Twitter im Auge behalten hier. Ich bin raus und ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao, ciao.